This is The Sport, an open and honest conversation about life and love and everything in between with me, STL Yamumo. Welcome to another exciting episode here, The Sport. And kama kawa, we always have a guest. And today niko na msanii wa sanaa. Ni aje mambo vipi? Poa sana. Mimi naitwa Falsafa the poet. Mimi ni entrepreneur, specifically social entrepreneur, community organizer. Mimi bado ni leader. Mimi bado ni mwalimu. Nimefunza for almost 11 years sasa. Okay. Yeah. And then also I'm a father. Oh, you are? Yes, I didn't know that part about you. Yeah. Yeah? Yeah. And just a good soul. Okay. Yeah. Tupatie mistari kidogo, even before we get to talk about the deep stuff, matters of the heart. Yeah, because we are talking about matters of the heart, nitasema aspects siku as inspect, ni pre-inspect kama yuko perfect. So perspects ni detective before kama detective, what's her prospective project, so pro-respect. Hii matter ni sensitive kama barua na sense positive. Notice the note is not at ease, bila note you're not point is, you're not at peace. So please don't point at it before she beats for with. Wow, that's so deep. Yeah, so hiyo ni piece niliandika kwa kitambo 2012 na ni kwa sababu nilikuwa nimepiga analysis ya vile wasi wana date and what it all means. Nikapata kuona watu wengi ufatanga maumbile, unaona ufatanga maumbile zaidi ya ku realize unajua love is all about something completely and totally different. Unaona, na hiyo ili come about after mimi kupitia a very terrible experience. Wow, so we'll just dive deep into that terrible experience. Na umekuwa heartbroken how many times if you could count? Well, mimi naweza sema tu nime heartbreakiwa mara moja because you know tunasemanga the first cut is the deepest. Hizi zingine haziniumiza sana because somehow I expected whatever thing that happened to happen. Kwa hivyo it's true what they say, sometimes you see it coming. Yes, you see it coming. I mean, unajua once you've experienced something, you tend to have your antennas, you know, ready and like, you know, unajuanga sign ya, you know, maporomoko ya relationship ikikuja kitambo sana before it even happens. Okay. Kiukweli, everyone wants a beautiful or a handsome, you know, partner. Yeah. That's the truth. In as much as that utangalia, you know, the inner person. But at the end of the day, what attracts you is how a person looks. But wakati una choose, this is the person that I want to date, uangalia nini? Well, most people have a tendency of confusing love, secular love, and lust. So most people tend to lust for partners. They don't actually love, because actually if you fall in love with someone, then you know the material aspect of it vanishes away. The material aspect of you know, like wanting someone because they look good, because of their physical looks, tends to fade away. So I think most people confuse love for lust. Okay. That is why siku hizi unapata relationships mob zinaisha mapema, ama wase wana end up violently into a relationship that won't even work. Why? Because you went there after being attracted by the physical looks of whomever person you wanted to relate with. So ukishafika huko and then maybe it may happen you people have already indulged into sexual, you know, affairs, and then that whole thing, you know, the whole mask that covered the other partner goes away, and you see things now the way you were supposed to look at them before you two related. So I think hapo hivyo ndo wase wame misconcept the aspect of love and lust. The first time you fell in love, how was it? Well, the first time I fell in love, was a good feeling. Because love is all about emotions and feelings. But I wasn't ready. Rather, I was so young to understand whatever thing I was getting into. And so whatever experience that came afterwards
came as a consequence of me not understanding whatever thing I was getting myself into. What attracted you to this particular person, and would you say it was an impactful kind of a relationship? Yes, kwa sababu this first relationship I had gave me a daughter who's now 8 years old. Wow. Yeah, and yes, I really loved the mother. And hizo siku I did everything possible just to make sure that she saw me for whatever thing she had anticipated for when she pictured herself in a relationship. But then kama kawaida unajua life inakuanga na ups and downs. So ilifika mahali madozi zikarudi down, unaona. The relationship started struggling. The relationship itself started struggling. Si ati ni kama vile tulikuwa tumeanza, sababu kuna zile vitu nilikuwa namfanyia sasa singeweza kumfanyia kwa sababu unajua dozi zilikuwa zimepungua, pia yeye ni kama love ikapungua. So I had to deal with that. And how was I supposed to deal with that? I had to make sure that I'm coming up, you know, like nirudi pale mali nilikuwa, coming up to whatever levels I was in. Now during this process of trying to come up, that's when nearly realized I was putting too much pressure on myself, and that adversely affected the way I felt about her and the way she felt about me. Because every single time I hustled my way to come back to whatever self I was, it came with its own experiences, its own troubles, its own, you know, ones and twos that didn't augur well with my own personal being. So that adversely affected the way I related to her, and I related to her, and that is in comparison to however I used to relate to her before things went really to what to expect. So ni ukweli venye wanasema there's no romance without finance? Well, unajua ina depend na mtu, kuna priorities ndani ya life, kila mtu ana priorities zake. In this particular case I think my partner had maybe, I don't know, I can't speak for her, but maybe money was the core factor that she looked at the most important thing to propel the love that we had for each other. And immediately she noticed that the coins, you know, were fading away. She decided, okay, let me find someone who will give me the kind of life that I want. I'm sure uli fight for this relationship. Uli work so hard to make it work. At any time did you feel that maboyo were under so much pressure to provide? Do you think provision inafaa kuwa a shared responsibility? After your experience, nili notice ndio vitu zi work in this modern society. Both partners have to get out there and, you know, do their best to support each other, kwa sababu you never know what tomorrow will bring. Leo niko poa, kesho naweza enda down, lakini sasa kama tuko pamoja na wewe unatoka pia, unajua at least uta feel some loopholes, hata kama nitakuja baadaye kutry kurudi back to the self, unaona, utakuwa umefeel some gaps, unaona, alafu pia utakuwa used to the hassles of each and every day, zile challenges msi anapitia pale works, uta understand nini inapitia. Lakini ukipata in a relationship there's only one partner who's working, be it a woman, be it a man, then automatically things are not going to balance. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu nimecheki watu wengi na relationship, maboy wenzangu, napata mamani anapiga wera, boy yako mtaa. Sisemi ni kitu mbaya, unajua, siwezi ongelelea relationship ya watu, lakini at the end of the day unapata such like a relationship kwa msichana kama anakuambia, unajua, jana nilikuwa na fight na mama kwa sababu mama ana feel ni kama I am not, you know, I'm not doing enough, I'm not being the person she expects me to. So hakuna haja, unaona, one of the partners to be so much comfortable while the other hustles, you know. Kutoka hapo nje na kupiga wera inakupatia pia experiences zile zinaweza kuguide vile unaweza penda mtu na relationship. So ni important sana both parties washughulike, unaona. At what point uli realize manze the relationship haita work? Kwanza ile kitu ili happen ati ile place nilikuwa nafanya wera ilibakia niwache kwa sababu ya huo mtoi.
mtu niko na yeye na huo alikuwa ameumia, baby fell and she beat her tongue so badly. And you know, I tried talking to the managers. They didn't quite seem to help. So what I did was just quit the job kwa sababu they weren't serving my interests. One mistake I did is to quit kwa sababu ya hasira. So mtoi akawa mgonjwa. So baada ya kuquit I had some savings. So nikasema before hii saving ishe nitakuwa nimepata job nyingine. Unaona vile nilikuwa na think. So si nika concentrate na mambo ya okay mtoi o si nini. Eventually tukajipata tumemaliza do. Tumemaliza do na ile wera nimepata si ati ni wera unaweza sema ati inaweza mprovidea vile ingine ilikuwa inamprovidea. So kelele zikaanza kwa hao, unaona, like kitu kidogo tu kelele, kitu kidogo kelele, that escalated, you know, mpaka sasa ikafika mahali na feel hata sihitaji kurudi kwa hiyo hao, cause nimechoka na dai tu kupumzika saa zingine. Then pia mimi ni artist, I'm supposed to concentrate on whatever, you know, verses I'm supposed to write, ama record. Hapo anapiga kelele, labda saa zingine amekasirika, amefura, you know, that kind of thing. So ikafika mahali ikakuwa worse hadi sasa siku moja nimetoka wera nikapata amebeba vitu zote. So at first sikufeel ni kama ni big thing hivyo, cause grow up kuona watu wengi, neighbors wanakosana, then wife anabeba vitu anaenda, and then she comes back. So nikasema okay, kama ameamua anahitaji some time, I'll give her time to think the whole thing through, and then maybe she'll come back. That didn't happen. After amehama, kumbe already yeye alikuwa amesha decide she's done with the relationship, she's moved on. She hadn't shared that with me. Sasa mimi niko pale, I went to her parents, I tried to speak to her mother, who by the way was very consoling. Mpaka hata akamuita akajaribu kumwongelesha, kataa kabisa. Okay, siku moja tu mimi nilikuwa nimeenda wera, she decided she's gonna find a job, right? Because alikuwa amehama na kurudi home kwao. She decided to go rent a house. No. I don't know who was paying the rent, but she decided to rent her own place. Katika zile pilika nikajua anaishi wapi. Because nilikuwa nimemiss mtu wangu, nikamwa wacha nini nimtembelee. Kabla niende kumtembelea nilipigia simu. Instead, what she did was she took the baby to my parents' place and went back to the house. Mimi nikapigia phone, kaambiwa, you know, your baby is here. Nilikuwa job your time. So hakuna msia yuko hapa, cause sisters walikuwa college, my mom and dad are working, so no one was there. So I had to kutoka wera nikaenda huko. So nilikuwa so furious, why is she doing this? So nikaamua let me go find out. So nikaambia mtu hapo aniangalie, nikaenda huko. Kwenda huko nikampata na mzee. Nikampata na mzee. What? Na huko nikampata na mzee. Hivi tu live, mama. It was so hurting. Okay, hiyo time yote hata tukikosana vitu zikienda mbaya, sikuwa nimefeel kitu yote, cause nilikuwa najua tutarudiana na vitu zitaendelea poa. But wakati sasa nilimpata na msee kwa hao, ilikuwa mbaya sana. It was bad. Let me not lie to you, it was bad. I didn't fight. I am not violent. No, I didn't fight. So mimi nilikaa down, chali nikamwongelesha. Nikamwambia, in fact tuliongea, then I came to find out huyu alikuwa ex-boyfriend yake. So probably this girl had moved on in our relationship and back to her ex. So hao watu walikuwa ngatu wanapatana, unaona, hata before, unaona. So mimi ndo nilikuwa nachukuliwa kama as in nilifeel mimi nikibebo mjinga, unaona. So nikaambia msee, see, the very 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 same thing you've done will happen to you, like, you know, this is kupigana na wewe, nimeacha mtoi home, wewe ameleta mtoi home ndio awe na wewe hapa, unaona. Ili mtoi alikuwa mdogo hiyo time bado. She was about 3 years. Since nimewapata,
hiyo inamaanisha you two people are very confident about whatever thing you're doing, so that means it's not like you're doing it for the first time. Mmezoeana ndio kwa maana imehappen hivyo. So mimi nakwambia tu, now this is me telling him, see, the very same thing you've done to me will happen to you. She'll move on in this same relationship 6 months before you know it, because if she had the courage and confidence to do that to me, then who are you not to be done for that? And then nikatoka nikiwa so heartbroken hapo, kawaacha hapo. Sasa hapo ndo shida ilianza. A few months mbele niligongwa na depression mbaya sana. Everyone at home knows. Nilifeel ni kama okay fine, this is someone nilikuwa nimeka hope zangu pale, kila kitu ikaribika tu, like at a job I didn't feel like going to work anymore. Hadi nikakuwa mgonjwa, nikaanza ku experience vitu zingine mbaya. Let me just tell you the truth, vitu mbaya. So lakini eventually baada ya 3 years hivi, because it last like 3 years, hadi kuna time nilikuwa na contemplate suicide. Unajua, it was so painful. Every single time nilikuwa na bonga na msee, nilikuwa najipata nikirudia the same thing over and over again. Can you imagine so and so did this to me? Can you imagine so and so did this to me? You know, so evil do, like every single thing that I could think hiyo heartbreak, lazima tu kuwe na hiyo heartbreak hapo. And every single time nakumbuka, it adversely affects my health, my thinking, my relationship with people. Nilikuwa naona I can't trust anyone, not even my mom. Unaona? So mtu akiniongelesha nasikia ni kama ananiongelesha na double voices. Umsi anasema hivi, labda anamaanisha hivi. Unaona? Nikipatana na labda na mdemo huko tu nje, ambia okay, you're not better than, you know, whatever woman I had in the house, and she lied to me 6 months even before I came to notice it. So hata kama unaniambia hivi, automatically maybe there's something else you're trying to hide from me. So ikaerase your trust kabisa. Unajua hakuna vile unaweza survive bila watu. So kama mtu atakuja kuambia kitu na umtrust, automatically hakuna vile utafanya na anything ile anakuambia. So hiyo ikawa na adverse consequences kwangu, kwa sababu nilijipata niko isolated. Sasa hata sitaki hata kutoka kwa hao. Na hii hao ni ya kurent na faili boy. I don't want to go to work. I'm supposed to eat. I'm supposed to pay my bills. And I don't want to come out of the house. So huko job wakawa concerned by. Lakini nashukuru God, wanawakunichuja immediately. Wali take their time. Unaona? To try to understand ni nini inanisumbua. So I went and shared with the CEO my story, and he was so empathetic, mpaka akanipatia story yake. Unaona, akaniambia pia yeye alikuwa in love na first love wake, alimfanyia exactly the same thing ule alinifanyia, na akaniambia life has to go on. Yeah, sisi sasa umededi, life always goes on. Unaona, imagine after 2 years, sijui nilikuwa nataka tu kuambiwa hivyo na mtu mzima yule amepitia experience kama hiyo. He opened up na akanipigia story yote vile ili happen. Unaona, na nikakam kurealize hiyo story yake ni kama yangu exactly. Why am I, you know, depressing myself? Why am I, you know, not wanting to come back to my real self? So kutoka hapo nikaanza kupata courage hivyo kidogo hadi nikakuwa poa. It took you 3 years. Yes. Wewe kuwa okay, wewe kusema fine, it happened, and uka move on with your life. But labda uli get professional help other than talking to your boss. Kuna mse mwingine uli open up to, and ini kitu ina happen mtaani. There's so many people going through heartbreaks, but they don't know what to do. Labda if you could go back to when it happened, ni kitu gani labda ungefanya different to make you heal faster? Kwanza kitu ya kwanza mimi naweza ambia mavijana na madem tu wote pamoja huko nje ni ati just stop fooling yourself, as in just stop fooling yourself that you're in love. You know, if you don't know what love is, never be in a rush to these things, because at the end of the day labda ni last ilikuwa inanipush na mimi sikuwa najua, labda ni last ilikuwa inapush huyo dem na labda hata yeye mwenyewe hakuwa anajua. Unaona, so hata kama nda blame zile mawera alikuwa anafanya manini, labda niyo last after hiyo mask kutoka, after kila kitu ku happen,
we realized, okay, this is not what I want. Naona, kwa sababu unajua love is what leads to marriage, and marriage is a lifetime commitment. So kama ni msee unaamua copulate na yeye, then jua you're doing this infinitely, like forever. Kama sio hivyo, I don't see the need for you to be in such a hurry, in a haste to do something that you automatically know will bring very, very, very tough consequences on your side. Ukisikia saizi one of the famous slogans ni Nairobi ni kushare. What runs through your mind? It's such a pity. Some things are not meant to be shared. Some things are not meant to be shared. How does it feel to to have your woman being halved by someone else? How does it feel? Or have your man being served by another woman? I mean, how does it feel? It's not even clean. I mean, where is the decency in our community? See, it is so shameful that people are doing it, as in hivi tu randomly unapata tu huyu alikuwa demia huyu, lakini sasa huyu ndio chali yake na bado ni best ya huyu, na huyu anajua vizuri huyu alikuwa anadozi na huyu, but hiyo imsumbui, like haimsumbui. So mimi naifind ikiwa so funny society yetu ya saizi mali wetufikisha. Clearly, society ya saizi lack morals, but also there's the fact that not so many girls want to settle down, and not so many guys wanataka kumekio commitment ya kusettle down. Itakuwaje? We have two energies in this universe, positive and the negative. The idea of a woman being able to procreate should tell their male counterparts that they are incomplete without the other part, because that's the creative most part, you get. So every single time someone finds themselves in a relationship, they should understand that it's something out of the ordinary. It's not just something you walk on the road and you find. See, the universe has to bring a woman and a man together so that in this relationship they become successful. Watu wanasemanga behind every successful man there's a strong woman, and that's a fact. Kila mtu yule amekuwa na partner yule ni truthful, partner yule ni faithful, ni successful. Hiyo hatuwezi bishana ama nini. So wase inafaa you understand, kama uko na chali, treasure your boyfriend, treasure your husband, and know that it's not just someone you met, because according to me, we do not have coincidences in life. Wow. So how would you describe love? Love is beautiful. Love is godly. You know, love is beautiful, love is godly, and people should approach love with much respect, with the respect it deserves, because this is one force that breaks and makes, or that can break, or that can make. So to me, in a nutshell, this is a very strong force that people should respect.